नमस्कार मैं आज एसेकर 2012 फॉर प्रिवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सल्व करबले गई आसो लगते मैं 2018 प्रिवियस ईयर क्वेश्चन पेपर विषय डिस्कस करबले गई आसो मैं एसेकर प्रिवियस ईयर क्वेश्चन पेपर खिनि कमप्लीट करबले चेष्टा करिम आरो प्लीज तुमालोके मोर भिडिओ कमप्लीट वाच करिबा आरो तुमालोके प्लीज मोर प्लेलिस्ट चेक करिबा कारण मैं तात विभिन्न धৰণৰ प्रिवियस ईयर क्वेश्चन पेपर खिनि सल्व करि थोआ আছে आरो एसेकर किबा क्वेश्चन जदि पारा नाइ तेतिया हले प्लीज कमेन्ट करिबा जाते मैं तार ऊपर भिडिओ बनाबा पारो आरो पीडीएफ जदि लागे क्वेश्चन पेपर तेतिया हले प्लीज मुक इंस्टाग्रामत कनेक्ट करिबा आरो मोर चैनल तो सब्सक्राइब करि थोबा मैं पाछले नीट आरो जेईई ऊपर तो भिडिओ बनाम आरो तारो प्रिवियस ईयर क्वेश्चन पेपर खिनि सल्व करिम एतिया आमी 2012 र क्वेश्चन पेपर खिनि सल्व करिम यात फर्स्ट क्वेश्चन तो दिया আছে गिव द डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेजिस्टेंस सो डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेजिस्टेंस जदि आमी कैलकुलेट करबले जाओ तेतिया हले सुआ तुमालके जाना v इज इक्वल टू I R सो ये इक्वेशन तो सबे जाना सो यार पा आमी जदि R कैलकुलेट करो R that is resistance is equal to V by I होबो R is equal to V by I होले आरो एटा कथा जाना V voltage is equal to work by Q that is the charge divided by I so याक work to आमी जदि कन्वर्ट करो work माने की होय force into displacement F into D divided by Q divided by I माने होल current so याक आमी जदि लिखो force जदि आमी लिखो तेतिया हला mass m to the power 1 माने mass into acceleration आमी लिखिबो पारो l t to the power minus 2 acceleration eto acceleration होल mass into acceleration is equal to force multiplied with distance or displacement that we can represent by length l divided by q that is q is equal to आमी जानो q is equal to it or याक जदि आमी रिप्रेजेंट करो it रिप्रेजेंट करले a into t divided by I or I टुक आमी रिप्रेजेंट करिबो पारो a रे that is ampere रे so आमी याक जदि कन्वर्ट करो तेतिया हले आमी याक कि पाम m to the power 1 l to the power square t to the power এটা সো t to the power এটু উপৰলে লৈ গলে t to the power minus 3 হবো ml square t to the power minus 3 আৰু a to সো a দুইটাৰে ডিভাইড হৈ আছে গটিকে a to the power minus 2 হবো সো আমি ডাইমেনশন অফ ৰেজিস্ট্যান্স ক্যালকুলেট কৰিলো r is equal to m to the power 1 l to the power square t to the power minus 3 a to the power minus 2 so this is the answer m l square t to the power minus 3 a to the power minus 2 আশা কৰো তোমালোকে বুজি পাইছা next question আমাৰ ইয়াত দিয়া আছে can a body have a charge of 1.8 into 10 to the power minus 19 coulomb the basic unit of charge is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb but 1.8 into 10 to the power minus 19 is not an integral multiple of E that is the basic elementary charge so nobody can have a charge of 1.8 into 10 to the power minus 19 এটা সো এটা বডি যদি চার্জ হ'ব লাগিব তেতিয়া হলে কোয়ান্টাইজেশনৰ মতে q is equal to quantization of chargeৰ মতে q is equal to ne হ'ব লাগিব where e is the basic elementary charge আৰু ইয়াৰ ভ্যালু হ'ব 1.6 into 10 to the power minus 19
কিন্তু 1.8 into 10 to the power minus 19 to কোনো ইন্টিগ্ৰেল ভ্যালুৰে ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিলে 1.8 কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে গতিকে যেহেতু এটো আমি যিকোনো ইন্টিজাৰ ইউজ কৰিলে 1.8 কৰিব নোৱাৰো গতিকে এটো সাৰ্চ পসিবল হ'ব নোৱাৰে নেক্সট দিয়া আছে beta of a given transistor is 99 what is the value of alpha alpha আৰু বিটাৰ মাজত ৰিলেচন দিয়া আছে ৰিলেচনটো হৈছে beta is equal to alpha by 1 minus alpha so এইটো ফৰ্মুলা ইউজ কৰিলে আমি বিটাৰ ভ্যালু দিয়া আছে 99 is equal to alpha divided by 1 by alpha or 99 এইটো ক্ৰস মাল্টিপ্লাই কৰিলো 99 minus 99 alpha is equal to alpha or we can write alpha is equal to 99 by 100 which is equal to 0.99 so it is equal to 0.99 so the value of alpha is 0.99 next question dia ase what is the maximum value of the power factor and when does it occurs আমি জানো average power is equal to apparent power multiplied with the power factor or power factor is equal to average power divided by apparent power so এই ফৰ্মুলাটো মনত ৰাখিবা next power factor is equal to ev iv cos phi যেটো হৈছে average power to hobo ev iv cos phi divided by the apparent power or apparent power mane hobo ev into iv so for maximum value of the power factor the circuits need to be resistive circuit to resistive hobo lagibo aru in this case phi is equal to 0 and cos phi is equal to 1 there is maximum power dissipation in this case so power factor will be ev into iv cos phi মানে cos phi যদি আমি লিখো phi যদি 0 ধৰো তেতিয়া হলে cos phi 1 হ'ব or ev by iv into 1 is equal to আমি power factor 1 বুলি ধৰিব পাৰিম so maximum value of power factor কৰিবলৈ হলে the circuit needs to be resistive next question দিয়া আছে which of the following waves can be polarized x-ray or sound wave give reason এই দুইটা ওয়েভৰ ভিতৰত ইলেক্ট্ৰোম্যাগনেটিক ওয়েভ হৈছে x-ray আৰু যদি ইলেক্ট্ৰোম্যাগনেটিক ওয়েভ হয় তেতিয়া হালে সেই ওয়েভটো পোলাৰাইজ কৰিব পাৰি গতিকে যেহেতু x-ray এটা ইলেক্ট্ৰোম্যাগনেটিক ওয়েভ সো ইলেক্ট্ৰোম্যাগনেটিক ওয়েভ হোৱাৰ কাৰণে ইলেক্ট্ৰোম্যাগনেটিক ওয়েভ can be polarized next question দিয়া আছে how are beta rays emitted from the nucleus when it does not contain electron the basic nuclear process underlying beta decay is the conversion of neutron to proton or neutron to proton le convert koribole hole eneke emission hobo plus etu anti neutrino eneke neutronor pa proton le convert hol ইয়াত যেতে কনভার্ট কৰিম তেতিয়া হলে পজিট্ৰন আহিলে নিউট্ৰনৰ পা নিউট্ৰিনো এনেকে ইমিট হৈছে এনেকে বিটা প্লাস ডিকে হ'ব আৰু এইটো ক্ষেত্ৰত বিটা নেগেটিভ ডিকে হ'ব সো বিটা ৰেজ এনেকে ইমিট কৰিব পাৰি নেক্সট কোৱেশ্চন দিয়া আছে রাইট ডাউন দ্য বায়োসেভাৰ্ট ল ইন ভেক্টৰ ফৰ্ম Biot-Savart law dv vector is equal to mu naught by 4 pi multiplied with I dl cross r divided by r cube where db is the magnitude of the magnetic field I is the current flowing through the conductor dl is the length element and r is the distance from the element and mu naught by 4 pi is the constant of proportionality Next question there is the frequency of an AC is double. How will the XL and XC get affected?
এইটো কুৱেশ্যনত XL will be double and XC will become half. XL কি হ'ব ডাবল হ'ব আৰু XC হ'ব হাফ. নেক্সট আমি এটা কুৱেশ্যন সলভ কৰিবলৈ গৈ আছো. কুৱেশ্যনটো আছে two slits are 1 millimeter apart and a screen is placed at some distance. When the slits are illuminated with the light of wavelength 500 nanometer, then the fringe separation is obtained on the screen is 0.5 millimeter. What is the distance between the screen and the slits? We know that fringe separation is equal to d lambda divided by d, or fringe আৰু ইয়াত fringe separation to যিটো দিয়া আছে ইয়াত fringe separation to দিয়া আছে. The fringe separation is obtained on the screen is the fringe separation that is obtained on the screen is 0.5 millimeter, or 0.5 millimeter আমি ইয়াত লিখিলো is equal to d multiplied with lambda, that is the lambda মানে হল ইয়াত দিয়া আছে 500 nanometer, আৰু 500 nanometer মানে হল 500 into 10 to the power minus 9 meter. 5 into 10 to the power square, 500 মানে হল 5 into 10 to the power square, or আমি তাক লিখিব পাৰো 5 into 10 to the power minus 7 meter. এটো হল তাৰ wavelength, এটো minus 7 meter, divided by d যিটো হৈছে স্লিট কিটাৰ মাজৰ distance. Two slits are separated 1 millimeter, so 1 millimeter হ'ব 1 into 10 to the power minus 3 meter. So আমি ইয়াক ক্যালকুলেট কৰিলে 0.5 millimeter টুক আমি যদি মিটাৰলৈ নিও 5 into 10 to the power minus 4 meter হ'ব. আৰু ঠিক সেই দৰে আমি ইয়াক ক্যালকুলেট কৰিম, আৰু ইয়াক ক্যালকুলেট কৰি d is equal to ইয়াক ক্যালকুলেট কৰিলে d is equal to 1 meter আমি ক্যালকুলেট কৰিব পাৰিম. ক্যালকুলেশনটো এবাৰ চাই লোৱা. 5 এফালে 5 আছে, এটো 5 into 10 to the power minus 4 হল. 5 cancel গল, 10 to the power minus 4, 10 to the power minus 4 যদি আমি এফালে লৈ আনো 10 to the power 4 হ'ব. এফালে লৈ আহিলে 10 to the power 4 হল, এনেকে 10 to the power 4 হল, 10 to the power minus 7 আৰু 10 to the power 3 এফালে আছে. এটো plus 3 plus 4 মানে plus 7, plus minus 7 আৰু plus 7 cancel গল, তাৰ কাৰণে আমি d is equal to 1 meter find কৰিলো. So the distance between the screen and the slit is 1 meter. Slit আৰু স্ক্ৰিনৰ মাজৰ যিটো distance হেতু 1 meter হয়. Next question দিয়া আছে, a 600 picofarad capacitor is charged by 200 volt supply. It is then disconnected from the supply and is then connected to an uncharged 600 picofarad capacitor. How much electrostatic energy is lost in the process? Equation to solve koribole, here C1 is equal to 600 picofarad, or 600 into 10 to the power minus 12 farad. V1 is equal to 200 volt. Yet voltage dia ase V is equal to 200 volt. Capacitance 600 picofarad. 600 picofarad dok ami 600 into 10 to the power minus 12 farad boli consider korisu. Tetia hale energy stored in the capacitor U is equal to half CV square. যাক আমি ক্যালকুলেট কৰিলে 12 into 10 to the power minus 6 joule হয়. ঠিক তেনেদৰে total charge on the two capacitor হ'ব 600 into voltage মানে 200, 600 into 200 plus the total charge on the second capacitor will be 0 as it is disconnected, so it will be 0. তেতিয়াহলে total charge কিমান হ'ব 12 into 10 to the power minus 8 coulomb. So total charge hol iman. Next, the total capacitance, ami jodi total capacitance calculate koru tetiale duta capacitor karone 600 picofarad plus 600 picofarad mane 1200 picofarad, or we can write this 1200 into 10 to the power minus 12 farad. Gotike the total potential V is equal to Q by C, or Q value ami 12 into 10 to the power minus 8 coulomb pai thoisu, divided by C mane capacitance 1200 into 10 to the power minus 12. ইয়াৰ পৰা ক্যালকুলেট কৰি আমি V is equal to 100 volt পাম.
তেতিয়াহ'লে এনাৰ্জি ষ্ট'ৰ্ড ইজ ইকুৱেল টু হাফ CV স্কুৱেৰ অৰ চিৰ ভেলুটো আমি 1200 ইনটু 10 টু পাৱাৰ -12 ৰাখি থৈছোঁ ইনটু ভি স্কুৱেৰ মানে 100 স্কুৱেৰ যিটো আমি কেলকুলেট নমস্কাৰ আজি আমি আৰু এটা কুৱেশ্যন সলভ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ 2018ত আহি যোৱা এছেকৰ 2018ৰ ফিজিক্সত আহি যোৱা কুৱেশ্যন এটা সলভ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ মই এনেকৈ প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন পেপাৰবিলাক সলভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আশা কৰোঁ প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ইয়াত দিয়া আছে এ মায়োপিক পাৰ্চন ইউজেছ এ লেন্স অফ পাৱাৰ -1.25 diopter and we need to calculate what is its far point. And for calculating the far point, we know power of a lens is equal to P is equal to 1 by F. This is the relation between power and the focus. So here the power is given to be -1.25 diopter. So we place this -1.25 in place and we write is equal to 1 by F. Or we can write F is equal to -1 by 1.25. Or we can write this to be equal to 100 by 125, or we can write this to be 4 by 5 or 8 by 10 or 0.8 meter. We can find out this to be 0.8 meter, or 0.8 meter is nothing but 80 centimeter. So the far point of this is 80 centimeter. So this is the answer of this question. আশা কৰোঁ আপোনালোকে বুজি পাইছে ইয়াত দিয়া আছে power of a lens is equal to 1 by F. This is এইটো ৰিলেশ্যন হয় power of lens আৰু focal lengthৰ মাজত আৰু পাৱাৰটো দিয়া আছে 1.25 diopter. So 1.25 আমি ইয়াত প্লেচ কৰিলোঁ 1.25 যেতিয়া আমি প্লেচ কৰিলোঁ তেতিয়াহ'লে আমি ফ'কাছ ইজ ইকুৱেল টু 1 by 1.25 যিটোক আমি কেলকুলেট কৰিলে 0.8 মিটাৰ পাম আৰু 0.8 মিটাৰটোক আমি চেণ্টিমিটাৰলৈ কনভাৰ্ট কৰিলে 80 চেণ্টিমিটাৰ পাম আৰু 80 চেণ্টিমিটাৰেই হৈছে ইয়াৰ ফাৰ পইণ্ট আশা কৰোঁ তোমালোকে বুজি পাইছা আৰু প্লিজ ভিডিঅ'টো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা থেংকছ ফৰ ৱাচিং নেক্সট আমি 2018ৰ ফিজিক্সৰ এছেকৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখন সলভ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ ইয়াত ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হুইচ কোৱান্টিটি এছ'চিয়েটেড উইথ দ্য লাইট ৱেভ ছেটছ দ্য এবিলিটি টু ডিষ্টিংগুইছ ভেৰি ক্ল'জ অবজেক্ট So your answer to is a least distance of the distinction or the near point. Next question to dia ase what is attenuation of signal in communication system? Communication system eta term use hoy attenuation. এই টার্মটো 2022 খুদা গৈছে 2022 ইয়াৰ এই টার্মটোৰ বিষয়ে খুদা গৈছে আৰু সেই একেটা কুৱেশ্যনই 2018 তো আহিছে এটো সা 2020 তেনেকে আহিছে the loss of signal strength while propagating through a medium is called as attenuation মানে হল এটা সিগন্যাল এই সিগন্যালটোৰ স্ট্ৰেংথটো যদি লস হৈ যায় while propagating through a medium যেতিয়া এটা মিডিয়ামৰ মাজেদি পাস হৈ যায় তেতিয়াহলে তাক কোৱা হয় attenuation মানে হল loss of signal while propagating through a medium. So yat question to khuda ase what is attenuation of signal in communication system aru your answer to is the loss of the strength of signal while propagating through a medium. The loss of the strength of a signal while propagating through a medium is known as attenuation. A question to is 2022 fill in the blanks type of ahise. Next question dia ase IC can be grouped into two categories. What are they? So IC can be grouped into two categories and they are pratham number linear or analog IC and B digital IC. Duta type of group koribo pari eta linear or analog IC aru eta hol digital IC. Next question dia ase what is impact parameter? Impact parameter kak koy? The impact parameter is the perpendicular distance of the initial velocity vector of the alpha particle from the center of the nucleus. আমি যদি এই ডায়াগ্ৰামটো কনসিডাৰ কৰোঁ এনেকে আলফা বিম এনেকে আহিছে আৰু আহি পেলাই এনেকে নিউক্লিয়াছ এটো নিউক্লিয়াছ হয় নিউক্লিয়াছ
চলে এনেকৈ আলফা পাৰ্টিকেল এনেকৈ আহিছে, আহোঁতে এনেকৈ পাছ হৈছে। যেতিয়া নিউক্লিয়াছৰ ওচৰ পায় তেতিয়াহ'লে এই নিউক্লিয়াছটো পোৱাৰ লগে লগে এনেকৈ অলপমান ৱেভটো কি হয়, এনেকৈ স্কেটাৰ্ড হৈ যায়। ঠিক তেনেদৰে বেলেগ এটা বিম যিটো আলফা পাৰ্টিকেলৰ পৰা অলপ দূৰ, তেতিয়া লেছ স্কেটাৰিং হয়। তেনেকৈ একেবাৰে বেছি দূৰত থকা আলফা বিমটো একো এফেক্ট নকৰে। ইয়াত ইম্পেক্ট পেৰামিটাৰ হৈছে এইটো ইনিচিয়েল ভেল'চিটি ভেক্টৰ। দ্য ইম্পেক্ট পেৰামিটাৰ ইজ দ্য পাৰপেণ্ডিকুলাৰ ডিষ্টেঞ্চ অফ দ্য ইনিচিয়েল ভেল'চিটি ভেক্টৰ অফ দ্য আলফা পাৰ্টিকেল ফ্ৰম দ্য চেণ্টাৰ অফ দ্য নিউক্লিয়াছ। এতিয়া চোৱা, এইটো নিউক্লিয়াছ হয়। ইয়াৰ মাজেদি চেণ্টাৰ অফ দ্য নিউক্লিয়াছ আমি যদি এনেকৈ ষ্ট্ৰেইট লাইন এটা ড্ৰ কৰোঁ এনেকৈ নিউক্লিয়াছৰ মাজেদি, তেতিয়াহ'লে ইম্পেক্ট পেৰামিটাৰ কি হ'ব, এই পাৰপেণ্ডিকুলাৰ ডিষ্টেঞ্চ, এই যিটো ডিষ্টেঞ্চ B1 বা এই B2 যিটো ডিষ্টেঞ্চ ইজ দ্য পাৰপেণ্ডিকুলাৰ ডিষ্টেঞ্চ অফ দ্য ইনিচিয়েল ভেল'চিটি ভেক্টৰ। এই ইনিচিয়েল ভেল'চিটি ভেক্টৰ অফ দ্য আলফা পাৰ্টিকেল ফ্ৰম দ্য চেণ্টাৰ অফ দ্য নিউক্লিয়াছ, এই চেণ্টাৰ অফ দ্য নিউক্লিয়াছৰ মাজেদি আমি ষ্ট্ৰেইট লাইন এটা ড্ৰ কৰিছোঁ। এই চেণ্টাৰ অফ দ্য নিউক্লিয়াছৰ পৰা এই ইনিচিয়েল ভেল'চিটি ভেক্টৰৰ মাজত যিটো পাৰপেণ্ডিকুলাৰ ডিষ্টেঞ্চ ফৰ্ম হয় সেইটোকে ইম্পেক্ট পেৰামিটাৰ বুলি কোৱা হয়। চ' নেক্সট দিয়া আছে, হুইচ লেয়াৰ ইন আৱাৰ এটমস্ফেয়াৰ প্ৰটেক্ট আছ ফ্ৰম দ্য আল্ট্ৰাভাইলেট ৰেজ, আৰু ইয়াৰ এনচাৰটো হৈছে ওজন লেয়াৰ। Next question, what is the current sensitivity of a galvanometer? The current sensitivity of the galvanometer is defined as the deflection per unit current. So deflection per unit current okay ami current sensitivity boli kau, which experiment established the fact that electric charge is quantized, aru yar answer hoise Millikan's oil drop experiment. Next question dia ase, how are ED current minimized in a transformer? ED current can be minimized by using laminated core or by using lamination of metal to make a metal core. So ED current jodi ami minimize koribole jao tetiahale ami laminated core use koribo lagibo, laminated metal core use koribo lagibo. Next question, define drift velocity of free electron in a conductor across which a potential difference is applied, and how is it related to mobility? The electron within a conductor move with an average velocity which is independent of the time the electrons get accelerated, and this phenomena of drift and the velocity Vd is called as the drift velocity. Mobility mu is defined as the magnitude of drift velocity per unit electric field, Vd divided by E. So establish the expression for a current flowing through an external resistance R connected to a cell of EMF E and internal resistance R. When a source of EMF E is connected to an external resistance R, then the voltage V external across R is given by V external is equal to I into R, or I can be represented as the source of EMF divided by R, that is the external resistance, plus internal resistance, that is small r, multiplied with R, where R is the internal resistance of the source. Next question dia ase, a plane electromagnetic wave moving with a velocity 3 into 10 to the power 8 meter per second has an electric field which oscillates sinusoidally with a frequency 2 into 10 to the power 10 hertz and amplitude 48 volt per meter. What is the amplitude of the oscillating magnetic field? So ami electromagnetic wave eta formula pohisu G2 dia ase C, that is the speed of electromagnetic wave is equal to E naught by B naught, where E naught is the amplitude of the electric field and B naught is the amplitude of the magnetic field. So ami B naught is equal to E naught divided by C, where
ইনত যেটো amplitude দিয়া আছে amplitude is 48 volt per meter has an electric field which oscillates with a frequency ইমান আৰু amplitude 48 volt per meter. So 48 divided by c, that is 3 into 10 to the power 8, which is the speed of the electromagnetic wave, or we can write this to be equal to 1.6 into 10 to the power minus 7 Tesla. So this is the amplitude of the oscillating magnetic field. Next question dia ase, a myopic person uses a lens of power minus 1.25 diopter, and what is its far point? Far point kiman hoy? So ami jano power p, power is equal to 1 by f, power is equal to 1 by f, or power jitu dia ase minus 1.25 diopter, or power to second minus 1.25 diopter is equal to 1 by f, or f is equal to 1 by 1.25 jitu kami divide kori calculate korile 0.8 meter pam aru tak centimeter le convert korile 80 centimeter ami calculate koribo parim. Next ami 2020 question paper khon solve koribole goi asu kisuman problem. First question to dia ase, mention one difference between mass and charge. Mass aru charge or majot difference to khudise. So ami jano mass of a body is always positive. Negative mass of a body is not possible. So mass of a body is always positive. Whereas a charge, jikuno eta charge ami consider korile hetu positive charge hobo pare aru negative charge hobo pare. So this is the difference between mass and charge. Next question dia ase, the colors on a carbon resistor are yellow, violet, brown and golden respectively from left to right. If the corresponding number for the colors are 4, 7 and 1 and 5, what will be the resistance of the resistor? So resistance of the resistor can be calculated by using protham duta ami consider koribo ekita numerical value 47, ekita numerical value 47 into 10 raised to the power 1 whole 10 raised to the power 1 eto 10 raised to the power 1 hobo mane 10 ohm hobo, and 5 to ami 5th g2 ami calculate koru eto percentage ot calculate koru. So 47 into 10 ohm plus minus 5%. So eto hobo resistance of the resistor. Next question dia ase, name the beautiful natural phenomena that occurs in the sky of the polar region of the earth due to the helical motion of the charged particles. So eto hobo aurora borealis, AURORA aurora, BOREALIS aurora borealis. Next question dia ase, what is an eddy current? The eddy current is defined as the induced current in a conducting coil when a magnetic flux is allowed to flow through it. Next question dia ase, name the portion of electromagnetic spectrum which lie in between the ultraviolet and infrared. So your answer to hobo visible light. The visible range lies in between the ultraviolet and infrared region. Hakono tumaloke buji paisa aru jodi kiba buji poa nai tete hale please comment koriba aru please more channel to subscribe kori thoba jate moi tumalokok previous next ji entrance exam ase JEE ba NEET tar karneo tumalokok prepare koriba paru. Moi taro previous year question paper khini solve koribole chesta korim.